Hi, I am your English teacher Iman. Let's start with a quick vocabulary review. Breakfast وجبة فطور. Cousin ابن عم أو ابنة عم أو ابن خال أو ابنة خالة. Desert صحراء. Evening مساء. Fire حريق أو نار. Moon قمر. Quiet هادئ. Sometimes أحيانا. Tent خيمة. Think يفكر. Trip رحلة. Us إيانا أي معنا. Let's also review the following words. Warm دافئ. Parents والدين. Subject موضوع. Do يفعل. Visit يزور. Walk يمشي. Always دائما. Trip رحلة. Now let's do the question together. Where does Linda's family go camping? Where أين يذهبون للتخييم؟ بدور على المكان. دايما أول سؤال بيجي بالفقرة الأولى. دايما الأسئلة بتكون مرتبة حسب تسلسل النص. فأول سؤال بأول فقرة مطلوب مني أجد مكان. الأماكن دايما تكتب بحرف كبير إذا هن اسم أماكن. يعني عندي أنا بالفقرة الأولى ذكر 4 أماكن: كندا، إسرائيل، جيروسالم، نيجيف. طلب مني كامبينج. بشوف وين كلمة كامبينج موجودة. وين نحكي عن كامبينج؟ موجودة بالجملة الأخيرة. The best thing will be our camping trip in the Negev. يعني جوابنا in the Negev. Linda's family goes to camping in the desert in the Negev. في الصحراء بقلب النقب. سؤال 2. How many tents does Linda's family have? How many عدد. يعني بدي العدد اللي بيستعملوه للخيام. هنا نكمل ندور على كلمة tent. في عنا we have 2 tents. خيمتين. 2 tents. Linda's family has 2 tents. Who plays the guitar? من بتسألني عن الجيتار. بدي أشوف وين الجيتار ذكر عنا بالنص. Ben brings his guitar and we sing songs. And who plays the guitar? Ben. What does Linda's family eat in the morning? Let's see what they eat in the morning. بما إنه جواب سؤال 3 بكهين معناته سؤال 4 أكيد تحت. The morning in the desert, it's always quiet. Sometimes we see animals. Dad makes chocolate chips pancakes for breakfast. Chocolate chip pancake for breakfast. باكلوا pancake. Chocolate chip pancakes. قال اللي وراء إكمال الجمل. Emma lives in Canada. ممكن تبقى وسطر. You are coming to visit from Canada. Linda and Emma are هن عبارة عن cousins. This year, Emma is coming on
the camping trip for the first time. Okay, let's continue. Let's match. خلينا نلائم. Sleep in a tent. When sleep in a tent? B. No, not B. Sleep in a tent, it's D. Oh no, sleep in a tent. Sorry, it's E. ما انتبهناش هنا عنا fire. هو مش نايم صاحي. Okay, number 2. Look at the desert. وين في عنا حدا بتطلع على الصحراء؟ Yes, it's B. Sit near the fire. Now it's D. Think. يفكر. Where do we have someone thinking about his friend or her friend? A. And the last one. Go on a trip. اذهب إلى جولة أو رحلة. 2. Let's match the question to the complement. I am very hungry in the morning. I eat. جاء في الصباح شو معناته باكل؟ Big breakfast. At night we can see the moon. القمر بنشوفه بالليل. We are playing games. Do you want to play with us? تلعب معنا. The pupils are reading. The class is very quiet. بيقروا ذلك الصف هذه. Noah's mom and my mom are sister. Noah is my. إذا الأمهات خوات معناته هي بنت عمها بنت خالتها أو ابن خالتها. We eat supper. وانت بناكل عشاء إحنا. Yes, in the evening. My favorite game is chess, but sometimes I play cards. Okay, now let's open page 70. Let's read the text and explain it. نقرأ النص. A big fish. Good afternoon. فاز جيك بمسابقة صيد أسماك في بلدته في ألاسكا. اقرأوا المقابلة معه التي أجرتها الصحفية رونا فاكتشفوا حقائق عن الرياضة المفضلة لديه. يعني القصة هنا بتحكي عن مقابلة. عنا هنا مقابلة مع جيك. الصحفية رونا بدها تسأله أسئلة وجيك بده يجاوب عليها وبدنا نكتشف حقائق عن رياضته المفضلة. Let's see. He's from Alaska and Alaska is in America. Big. How does it feel to win the fishing competition this year? It feels very good. How big is your fish? It's very big. It's 27 kilos. I can't pick it up. Wow, that's big. Do you like to fish? Yes, everyone in Alaska likes to fish. Okay. She start with the basic question. How does it feel to win the fishing competition? What did he win? A fishing competition. فاز مسابقة صيد. بتسأله عن شعوره. How does he feel? He says. هو قال لنا it feels very good. شعور طبعا جيد. How big is the fish? قد ايه كان حجم السمكة؟ 27 كيلو. سبق لدرجة إنه وزنها 27 كيلو لدرجة إنه بقدرش يحملها. Do you like fish? تعتقدوا إنه he likes fishing? Yes, بحب الصيد. Everyone in Alaska loves it. كلهم بألاسكا بيحبوه. Fishing is an important sport here. Kids start to fish when they are 5 years old. The bears like to fish too. Yes, the bears like to eat fish in the river. Sometimes they come into town to look for food. It is fun to see a bear near the shops. Who do you fish with? I fish with my dad. In the summer, he works every day until 4 o'clock, and then we fish. There is light until 10 o'clock in the summer. Long days are nice, but I don't like the rain. Do you fish? Okay. What do we know about fishing in Alaska? It's an important sport. رياضة مهمة.
So kids stop fishing when they're 5 years old. لدرجة إنه الأولاد بده يصيدوا من جيل 5 سنين هناك. والبيرز عندهم كمان بتحب تصيد أسماك الدببة. The bears شو قالها جاي؟ قالها البيرز like to eat fish in the river. بالعادي بوكلن الأسماك اللي موجودة بالنهر، بس لما يبقاش في أكل they come into town. بيجين على البلدة they look for food. بدوروا على الطعام. وممتع إنه يشوفن حد الشمس. Who does he fish with? He fishes with his dad. مع مين بتصيد؟ مع أبوه. مشانه بالصيف عندهن الأيام طويلة كثير. أبوه بيشتغل 4 بضل عندهن ضاي للساعة 10. فهاي الأيام الطويلة بيستمتع فيها بالصيد. But he doesn't like rain. بحبش المطر. Let's see why. هنشوف ليه بحبش المطر. Fish in the rain? Yes, we fish in the rain. I have a raincoat and rain boots. Do you fish in the winter? No, we don't fish in the winter. It's cold and snowy. There are only 6 hours of sun each day. It's dark at 3 o'clock in the afternoon. Okay. Does he also fish in the rain? هل برايكم بصيد بالrain? Yes. We fish in the rain. I have a raincoat. عنده معطف حذاء مناسب للمطر وهو بصيد بالمطر. Do you think he fishes in the winter? بتعتقدوا كمان بصيد بالشتاء؟ No, he doesn't. Why? Because it's cold and snowy. الجو بيكون مظلم ومثلج وعندهم فقط 6 hours of sun. عندهم كل يوم بس 6 ساعات من ضوء الشمس وبيكون عندهم ظلام بعد الساعة 3 الظهر. What do you do in the winter? I wait for the summer. Thanks for talking to us today, Jake. You're welcome. سألته what do you do in the winter؟ شو بتعمل بدالها بالصيف؟ شو قالها؟ I wait for the summer. بستنى بالصيف مشان يجي. بالأخير شكرته. Thank you for talking to us. Let's see the new vocabulary. Afternoon بعد الظهر. Pick up يحمل. River نهر. Sport رياضة. Thanks شكرا. Town بلدة. Until حتى. Work يعمل. You are welcome. عفوا. طيب بدنا نحل التمارين التالية. Exercise number 3 true or false صح أم خطأ. تمرين رقم 4 How do we know Jack likes summer؟ كيف بنعرف من أي جمل بالنص بنقدر نعرف إنه هو بحب الصيف؟ بدنا نستخرج الجمل اللي بتدلنا على هاي الحقيقة. وآخر إشي بدنا نحاول نقارن بين ألاسكا وإسرائيل بالأنيمالز favorite sport رياضات المفضلة. الويذر كيف بيكون بالسمر بالصيف كيف بيكون بالشتاء بين ألاسكا وإسرائيل. That's it for today. I'll see you next week and have a great weekend.